Captain Li Ji-hun Spurt, wie sein Hers, Rast, ALS, AS, SAN, Ersten Schritt auf, Verdania 7 matched, das Raumschiff, hinter, im Kult, Noch, von der Langen Reis, Dirches, all ab, drei Monet whereon sie, unterwegs gewesen, dies Grünwelt zu, Araken die wie geschaffen für Menschen zum Leben schien, sein Team aus 5 Wissenschaftlern und Soldaten war, das erst menschliche Vision, das diesen Planeten betrat. Der Boden unter seinen Füßen war, weich und schwammig, hellgrüns Moos, bedeckt als wie ein dicker Teppich, die Luft, rockfrisch, die sauber, viel besser, als die auf ihrem Schiff. Da etwas fault sich seltsam, decimor, Li Ji-hun war schon auf vielen Planeten gewesen, aber keiner hat ihm dieses Gefauver mittelt. Dr. Parkminer war die Wissenschaftsexperten des Teams. Sie hielt ihren Scanner hoho under Prachti, die sollen auf dem kleinen Bildschirm. Captain, ich find, nirgendwo groß Tier, keine Brenn, keine Tiger, überhaupt nichts Gefährliches, aber sehen Sie sich das an, Sie, Richtet, Scanner auf den nächsten Baum, dies, Boom haben, in los Wurzelsystem, die Wurzel, verbinden sich unter der Erde, unterbritten sich über den ganzen Planeten AOS, die, B-Boom waren anders, ALS, was CG zuvergeisen hatten, sie waren, Soho, das Li Ji-hun seinen, Holzweit noch hinten beugen musst, die Whip, Zusage und die Steam waren glatt undergrau, fast wie Stein die Blätter, darüber waren Tiefgrund, unterschennen, im Sonnenlicht zu leucht, was allejedig nervös matcht, war die Anordnung der Boom, Sergeant Kim Soyen schlug gerad, in der Nähe ihr Lager oft, war der Sicherheitschef des Teams, under Stetzow, der hat vorgefahren, Captain sehen Sie sich das an, rief, DSB Boom wuchsen nicht, saftglig wie in einem normalen Wald, sie stehen in Reihen, ALS Heit, sie geminert absichtlich, gepflanzt under sehen Sie, wie weit sie auseinander stehen, einfach perfekt, Li Ji-hun, Jingzhu, Kim Soyeon, der Sergeant hat recht. Die Boom bildeten perfekt Kreis under Gerad-Linien. ES, AOS, ALS, Heit, Einries, sie noch einem Plan gepflanzt, glaubst du, higher want gemmend, fragt Li Ji-hun, ich weiß es nicht, aber es gefällt mir nicht antwortet Kim Soyeon, mein Scanner seit keine Menschen, keine Gebgut, keine Technology. Aber mein Botschful sagt mir, dass wir beobachtet wurden, Dr. Parkminer gesellt sich zu, innen, underblickt immer noch auf ihren Scanner, die Messwert sind sehr merkwürdig, dies B-Boom senden klein, elektrisch Signal, aus sehr aber sie sind, da, under die Signal scheinen sich von Bomb zu bügen, ALS werden sie miteinander kommunizieren, Li Ji-hun blickt zu den riesigen Boomen, sie herum auf, die Blätter waren so dick dass nur wenigstens anstrengend den Boden errichten, das Licht bewegt sichend, tanzet, rennt, die Blätter im sanften Wind wiegten, es war wunderschön, aber, orch unheimlich, els war so still, so perfekt, schlagt higher Lager auf, befahlt, wir bleiben ein Woch untersuchen den Orteba bleibt alle wirksam, Dr. Park, ich möchte das sie die elektrischen Signal überwachen, Kim Soyeon Vertipel sie die Geschichten, urgent etwas und dessen Wald fühlt sich nicht, richtig, on als die, no hot, Überwerdenes 7 Herimbruch, scheinen sich die Boom näher, an ihr Lager zuneigen, die elektrischen Signal werden stärker, und manchmal heit das Team schweren, keinen Einflusten im Wind zu hören, Privat Han Ji-su war das Jungstmitglied ihres Teams, war erst 22 Jahre alt und immer begeistert, davon neue Welten zu erkunden, am dritten Morgen meldet, sich freiwillig, die Umsprungsseins Lager zu erkunden, es sollte ein Aufgabe sein, einen Kreis ihr Basis herumgehen, ein paar Fotos machen und die in 2 Stunden zu kommen, aber Han Ji-su kommen, aber Han Ji-su ALS sein, Funke, wurde Kapitän Li Ji-hun ganz flau in Mojen Ji-su melden Position, Riefer in seinen Communicator nur rauschen und sie versekten alle paar Minuten in Anrufen bekamen, aber keine Antwort, doch Dr. Parkminer schnappt, sich Notverkäufer an den Scanner, sein letztes Signal.com von der Nordseite des Lagers,
etwa ein halb Mile entfernt, CIGC. UNDUBO Pruft Ehren Computer. Sergeant Kim Soyen Lud Sein Waf under Holt die Tauschusrestang die drei Eilten Durch den Wald under Fulton Han Jesus Fußspuren im Weikenmoos. Die Boom Shennen Sie bei ihrer Suhazu. Ihr Ast Schwanken Obules Windstill War. Norch Swanzig. Miniton Fumash fanden Sie Han Jesus. Let's Position. Was Sie entdeckten. Behaupt keinen Schindas, ESD Englisch flüstert Dr. Park Mina Start auf den Boden. Han Jesus Ausrüstung lag verstreut auf einer kleinen, aber sie war nicht herumgeworfen, als war jemand angegriffen worden. Statusen war jedes Stil sorgfältig in perfekten Mustern angeordnet. Sein Funkert befand sich im Zentrum eines perfekten Kreises AOS kleinen Steinen. Sein Scanner war Geno 2 Meter entfernt, umgeben von spiralförmig, ungednetten, Ziviken, sein Wasserflash, sein Noticebuch, sogar sein Energieregel Ailes, war in mathematischen Mustern, angeordnet, deren Anblick, in das Gehirn schmerzt. Wo ist fragt Kapitän Lee Ji-hoon under Dritter sich langsam im Kreis keine Verspüren forten von der Lichtenweg. Keine Abgebrochenen Ste, keine Ansieken davor, das jemand verletzt oder gulsam weggebracht worden war. Kim Soyon nicht nieder untersucht den Boden, sorgfältig. Captain sehen Sie sich das an, das muss am jeden gegansten Wörter festgedrückt, aber nicht von menschlichen Führen. Es sieht aus, als heit sich der Boden selbst bewegt, dies Formen zu schaffen. Dr. Park Mina Holt Scanner Herver steht in auf die aufgestalten Gegend. Die Säulen auf ihrem Bildschirm begannen wild zu springen. Ich empfehl massiv elektromagnetisch Messwert, viel stärker als zu sie kommen aus dem Untergrund. Sie richtet ihren Scanner auf den nächsten Baum. Die Messwert, noch stärker die Impuls kommen aus dem Wurzelwerk. Aber Captain, es sind keine zufälligen Signal mehr. Hier gibt es definitiv ein Muster. Captain Lee Ji-hoon beobachtete, wie sich die Säulen auf dem Scanner wendeten. Render. Park Mina sich auf der Lichten bewegt. GNHC den beboomen.com. Desto stärker werden die Signal. Weiter sie sich entfernt. Desto schwacher werden sie. Es ist, als werden sie auf uns reagieren, sagte Geno das Globich. Antwortete Dr. Park Mina was auch immer in dessen Wald lebt. Versagt seit unserer Ankunft mit unzu sprechen. Under Agendui hat es Han Jesu mitgenommen. Kim Soyen Standoff underbruft sein Waf. Wohin hast du ihn gebracht? Underwehrhem hast du sein Sackensover? Bever jemand antworten kannt, hörten sie, was, das Ihnen, das Blatt in den Adern Jeffreyan, ließ tief, aus dem Wald drang, ein Gurgisch, das fast, wie Gesang, klang, es war Han Jesus Stimme, aber irgendwie anders langsamer und tiefer als Word. Unter Wasser sprechen, liegt sagt Captain Lee Ji-hoon, versekt uns etwas zu sagen, abend rief Captain Lee Ji-hoon sein Team in ihrem kleinen Unterschlupf zusammen, die Sonjing unter UND, der Wald sie herum würde, dunkler, da die Beboom scheinen in einem Sand von Satan liegt zu leuchten, das niemand zuver, bemerkt HATTE. Dr. Park Mina breitet ihr Forschungsnotizen auf dem Tisch aus, ihr Hon zitterten leicht, ALSC Spatch, ich habe die Daten den ganzen Tag studiert, und die muss Ihnen etwas sagen, das verreckt klingt. Dies Boom sind nicht einfach, nur Pflanzen, die im Boden wachsen, sie sind das intelligent Leben nach dem wir gesagt haben. Kapitän Lee Ji-hoon start sie an, was meinst du? Boom können nicht denken, das kennen sie. Sagt Dr. Park Mina entschieden, sehen Sie sich dies Daten an der elektromagnetischen Signal, die ich gemessen habe sind, sie folgen komplexen Mustern, wie ein Sprache und die chemischen Geräusche in der Luft, sie wandern sich, nach dem was wir tun, als wir unsere Ausschlägen wandern sich, die Chemikalien, als wir begannen nach Jesus wendeten sie sich ernährt sie holt, ihren Scanner heraus und siegt innen die Mess, als ist, miteinander verbunden Captain, die Wurzeln, unter der Erde, die elektrischen Signal, sogar die Art und Vis,
wie sich die Blätter bügen ist als ein einziger riesiger Geist, der ganz Wald denkt, Sergeant Kim so, sa verwirrt aber wie ist das möglich? Die Boom haben kein Gehirn, sie brochen kein Gehirn wie wir, Urquhart Dr. Parkman sie nutzen, ihr Wurzeln wie unser Nervensystem. Jeder Bomb, ist mit jedem anderen Bomb verbunden, sie tauschen Informationen, aber das Wurzel, Netzwerk, aber das ist der entscheidende Punkt. Sie denken viel langsamer, als wir, Kapitän Lee Ji-hoon versagt zu verstehen langsamer wie stellen Sie sich vor eine unserer Gedanken wird funfestet statt funfest kunden dauern. Sagt Dr. Parkman so denken dies Boom als wir vor 3 Tagen ankommen fing sie gerade ersten an zu bemerken. Wenn wir herumliefen Redetten Unterlage ausschlagen fanden sie langsam heraus, wer wir sind. Kim Soyen stand plötzlich auf, Captain, ich glaub, ich weiß, wo Jesu ist, du tät, Randiers Loggers, ich habe den Wald den ganzen Tag da drogen bewegt sich jemand, ganz langsam zwischen den Bäumen, alle 3 blickten in den dunklen Wald, zuerst konnten sie nichts sehen dann, als ob ein Geist, erschienen wir sahen sie in, Jesu ging sehr langsam von Baum zu Baum, sein Hand waren gegen die Rindgieds, Bäume gepresst under sein Augen waren geschlossen, als würde etwas lauschen, GSU. Rief Kapitän Lee Ji-hoon Jesu drehte sich zu ihnen bewegt sich aber, als wir unter Wasser sein Augen fuhren sich langsam, under als sie ansah, war sein Gesichtsausdruck friedlich, ruhig, hob ein Hand unterwinkt. Wandte sich dann über wieder den Bäumen zu, ist nicht verletzt flüstert Dr. Parkman lernt, die Bäume bringen, im Bay, mit, in kommunisierend kann sie, beobachten, wie Jesu beid, Hand auf großen, Baumstem legt, stand Maria Minuten langregungslos da dann ging, am nächsten Baum unter tat dasselt, das ist unglaublich sagt, Kim Soyen spricht tatsächlich, mit nickt, reden, korrigierte Dr. Parkman gemeinsam denken, die Bäume haben einen Weg gefunden, sich mit seinem Geist zu verbinden, sie teilen ihr Gedanken, mit ihm, erteilt, sein Gedanken, mit ihnen, Hauptmann Lee Ji-hoon war, erst unterwegstickt, zugleich also sind wir nicht allein auf diesem Planeten, das waren wir nie, am nächsten Morgen kehrt Jesu in ihr Lager Zurich, als wir nichts geschehen da, Hauptmann Lee Ji-hoon bemerkt, dass sich etwas an dem jungen Soldaten verändert hat. Sein Gesicht wirkt friedlich, under sein Augen schienen seltsam zu leuchten, wird sich langsamer als vorsichtiger, als lauscht etwas, das die anderen nicht hören konnten. Jesu, als in Ordnung, fragt Kapitän Lee Ji-hoon, die dialt herbei, noch im Zoo, Sehen, Hanje Sulachelti, mir geht's gut, Captain, besser als gut, ich habe Ihnen, so viel zu erzählen, sein Stimm klang anders, ruhiger, als heit etwas gallant, das invallig, Vernet hat Dr. Parkman holt, sofort medizinischen Scanner herver, ich würde sie auf verletzen, oder undreinlich Veränderungen untersuchen, sagt sie die fort das Gert Oberhahn, Jesus, Körper, der Scanner piept sieht normal wird, für als an Herzfrequenz Blutdruck Temperature, da Hals sie seinen Kopf scanty, weiten sich ihr Augen, das ist ungleich, flüstert sie de Start auf den Bildschirm des Scanners, ihr Gehirn, seit aktivitz Muster Deutsch noch ne Zuverjusieren habe, es ist als heiten. Sie suchte Verbindungen, die vorher nicht da waren, Jesus setzte sich auf ein Verratsgist des sein Teamkollegen, die Boom sind, nicht einfach nur Boom Captain, sie waren, einmal Menschen Genevieve, wie lange Zeit Millionen von Jahren Beveries Menschen gab waren sie ein Zivilisation die lebt, stid bei Tee und zwischen den Sternen reist Sergeant Kim Soyen verschränkt die Arme was ist mit ihnen Sie haben einen Entschieden getroffen Jesu anstatt, zu sterben, als ihr Körper alt würde fanden, sie einen Weg, ihren Geist in die Boom zu
Übertragen, sie werden Teil der Welt. Jeder Bormann thought die Era, under die Wurschet, tausende Menschen, die vor, in ongelet, haben Kapitan, Liegi Hun, lief is, Colt, den Rücken, wir sprechen also mit den Geistern einer alten Rasse, keine Geister, sagit Han Jisu, lebend Geister, sie leben noch nur in anderer Form, under Captain, sie haben schon sehr lange auf uns gewartet, Dr. Park, Minna Setzti, sich neben Han Jisu, wartest, du Spezial auf Menschen. Nicht nur Menschen, wir warten auf ein Spezies, die so denken können wie wir, die Meisen intelligent in Rosten, denn in sie Bische begegnet sind, wären in Twitter so schnell oder so langsam, manch Spezies denken nur, und das higher, under jetzt. Sie wollen als sofort, under planen nicht für die suchen fett, under Spezies denken nur, an die fern suchen fett. Under bugen sich, so langsam, Gemmels etivo so erledigen, Han Jesus Ogen scheinen in die fern so blicken, als fortfuhr. Aber Menschen sind anders, wir kommen on, schnell, Entscheidungen treffen, wenn es antig ist, aber wir planen, ortslangfristig, wir kommen on geduldig sein, wenn es antig ist, aber wir kommen on ortsschnell handel, wenn es einen Notfall gibt. Die Boom haben Millionen von Jahren darauf gewartet, ein Spezies wie an zu finden, Kapitan Liege Hun spürt die enorme Verantwortung dieses Augenblicks, was wollen sie von uns Han Jesus lekillen würde breiter, sie wollen groß Geheimnis mit uns teilen, Captain dieser Planet ist nicht allein es gibt 100 solcher Welten in der Galaxie. Alle sind miteinander Arbeiten zusammen, es ist wie ein seiges Netzwerk lebender Planeten, an die sie möchten die Menschheit einladen, sich anzuschließen, aber zuerst gibt es einen Test, fügt Han Jisu hinzu und sein Gesichtsausdruck würde uns, wir müssen beweisen, dass wir wirklich verstehen, schnelles Denken, mit langfristiger Planning in Einklang zu bringen. Diesen Test haben sie schon anderen Spezies gegeben, keiner hat in bestenden. Han Jisu schloss die Augen und stützte sich mit den Händen auf den Nacken, Bombstam, Maria Minuten lang stand vollkommen still, der Rest des Teams Nerves, Orti, ALCR die Augen wieder, findet, war sein Gesicht, ernster dann besorgt, sie stellen uns auf die Probe, sagt Elise, es gibt, Innenplaneten Nomenskirchen 3, etwa von Fes, Glitchter von hier entfernt, Alit, im Sterben, under sie wollen, das wären Retten Kapitan Lee G. Hun spürt, wie im das Haus in die Haus rutscht, einen ganzen Planeten retten wie sollen wir das schaffen, Han Jisu Jingzu, im Computerterminal under begann zu tippen, Daten erscheinen auf dem Bilder einer grauen, leblosen Welt, mit giftigen, woken, am Himmel, der Planet, wo einst wunderschön, mit Ozinen, Underwalden wie der, Orden wie der, Adebar, die dort lebenden Arten, verschmutzten die Luft so stark, dass als starb, die Atmosphäre ist, jetzt völlig, vergiftet, Sergeant Kim So-Yun betrachtet, die Daten, unterschüttelt den Kopf, das ist, unglitch Captain sehen sie sich, die sollen enden, die Luft ist, volatadliche Chemikalien, der Boden ist vergiftet, nirgendwo, auf dem Planeten gibt es mehr Leben. Wir wurden Jahrzehnte brauchen, dieses Chaos zu beseitigen, liegt sogar Jahrhundert. Dr. Park Mina rief bereits ihr Forschungsdaten auf ihrem Tablet auf Worte, las mich darüber nachdenken, sagte sie und ließ ihr Finger über den Bildschirm gleiten. Sie verlangen nichts Angleitens von uns, sie testen etwas Konkretes über das menschliche Denken, was meinen sie, fragt Captain Lee Ji-Hun. Andere Spezies die diesen Test gemacht haben hatten 100 von Jahren Zeit, das Problem zu lassen, erquart Dr. Park Mina, wir haben jedig nur 18 Stunden, ein Volumdrahung dieses Planeten, das ist kein Zufall sie. Testen ob wir schnelles Denken, mit langfristiger Planning verbinden können. Han Jisu nicht genau die Baumgeister haben mir gesagt, dass die meisten Arten entweder so schnell oder so langsam denken, die schnell denkenden Arten versus als sofort zu reparieren und machen dabei Fehler. Die langsam denkenden Arten planen perfekt, brauchen aber so lange,
Zu Han. Wir müssen beides gleichzeitig tun. Captain Lee Ji-hoon sah sein Team an. Dies drei Lut waren Ales, was braucht, ein ganz Welt zu retten. Okay, was müssen wir tun? Dr. Park Mina matcht sich bereits Notizen. Ich muss meinen Geist mit dem Baum-Netzwerk verbinden, so wie Jesuis getan hat. Wenn ich mit ihrer Geschwindigkeit denken kann, rest mein Informationsman blitzschnell verarbeiten, und dabei trotzdem wie ein Mensch denken kann, haben wir vielleicht eine Chance. Das klingt gefährlich, sagt Kim So-eun was. Ist wenn die Verbindung mit ihrem Netzwerk dich dauerhaft wendet. Das Risiko müssen wir eingehen, erwidert Dr. Park Mina, aber ich würde das nicht allein machen. Ich brauche alle meine Seat. Captain, Sie sind der Best darin, unter Druck schnell Entscheidung zu treffen. Kim So-eun, Sie finden praktisch Problemlösungen und die Han Jesues bereits wie man mit den Bäumen kommuniziert. Die Bäume ihr Gespräch verstehen kannten, begann der Wald sie herum in einem sanften warmen Licht zu leuchten. Das Leuchten pulsierte sanft im Rhythmus ihrer Hörschläge. Es war wunderschön, und der Hörschlag kann zugleich. Der Test hat begonnen, flüstert Honjisu. Wir haben 18 Stunden, ein Welt zu retten, sonst bestet die Mensch den Test für immer nicht. Captain Lee Ji-hoon holt tief Luft. Dann lasst uns an die Arbeit gehen. Der Park Mina holt tief Luft und ging auf den größten Baum in ihrem Lager zu. Ich versuch jetzt mit mit ihrem Netzwerk zu verbinden, sagt sie mit, leicht zitternder Stimme, etwas schief geht, holt mich sofort vom Baum weg. Sie legt beide Hände auf die glatt, Rind und der Schloss, die Augen innend, momentlang geschah nie. Dann plötzlich starrte ihr Creeper unter ihr Augen rissen auf. Dort statt ihrer normalen braunen Augen leuchten sie nun im selben sanften Licht wie die Bäume. Ich kann alles sehen, flüstert sie erstaunt. Das Gesamt ist mit meinem Verstand verbunden. Ist heit ich einen Supercomputer in meinem Gehirn. Captain Lee Ji-hoon blieb in ihrer Nähe und war bereit ihr bei Bedarf zu helfen. Was sehen Sie auf dem sterbenden Planeten? Dr. Park Mina legt den Kopf in den Nacken, und die sie sprach klang ihr Stimme seltsam, und die distanziert Kathen 3 ist schlimmer, als wir dachten die giftigen Chemikalien in der Luft haben. Als bis auf die mikroskopisch Ebenabjetät, aber ich sehe jetzt die Lösung. Wir können nicht nur die Luft reinigen, wir müssen den Planeten wieder zum Leben erwecken. Renderson arbeiteten Kim So-eun und Han Jesu fieberhaft in ihrem Computerterminal. Sie hatten noch nie so etwas derartiges entworfen. Da irgendwie strammten die Eiden in ihr Köpfe. Als wird ihnen jemand beim Denken helfen, das ist unglaublich. Murmelte Kim So-eun, rennt sein Finger aber die tastete. Ich entwickle Technology, die eigentlich ungleich sein sollte. Es ist, als wird mein Gehirn zehnmal schneller arbeiten als normal. Han Jesu's nicht komplex Diagramm auf Papier. Die Bäume teilen ihr Wissen mit und sie haben tausend von Planeten sterben und wieder zum Leben erwachen sie und sie wissen schnell was zu tun ist. Dr. Park Mina meldet sich plötzlich mit aufgeregter Stimme zu Wort. Ich hab's wisst. Wir müssen keine riesigen Maschinen bauen, die Luft zu reinigen. Wir müssen lebend Organismen erschaffen, die das Gift fressen und in sauber Luft umwandeln können. Bioatmosphärisch Prozessoren lebend Maschinen, fragt Captain Lee Ji-hoon, Jenna antwortet Dr. Park Mina, anstatt gegen die Notche zu Kibimeffen, arbeiten wir mit ihr. Wir erschaffen speziell entwickelt Bakterien und Pflanzen, die in der vergifteten Atmosphäre überleben und sie langsam reinigen können, aber das erstaunlich daran ist, sobald sie anfangen zu arbeiten, vermehren sie sich und verbriten sich über den gesamten Planeten. Das Team arbeitet zusammen wie nie zuvor. Es war, als Ren, ihr Gedanken, nicht nur, mit den Bäumen, sondern auch untereinander, verbinden. Kim So-eun entwarf das Verbrechenstes, Han Jesu berechnet die biologischen Formel, und Dr. Park Mina nutzte das Baunetzwerk, ihr Eiden in Exide zu simulieren. Wir bauen im Sond,
die Million, Dacer, Bioprozessoren, Notchkirchen 3, bringen Word, Wirkendiet, Captain Lee Ji-hoon, Alsi, Ehrgert, Zusem, wenn das funktionierte sollte der gesamt Planet mit der Selbstverlang beginnen, Nirvaya Stunden vor Ablauf ihrer Frist, schickten sie, ihr hastig, Gebeut sond, Insel, sie war kleiner, als, im Kühlschrank trug aber die Hoffnung auf ein, ganz Welt in sich, das Worten war der schwierigste Teil Kapitän Lee Ji-hoon ging auf an die Rend, Dr. Park Mina mit, dem Baum-Netzwerk verbunden blieb an die Ries ihrer Sand überwacht, Kim Soyeon und Tan Jisoo überprüften ihr Bericht, immer wieder dort ähnlich Notwesen langen Stunden leuchteten Dr. Park Minas Augen vor Freud, es fasziniert die Sondheit Kirchen 3, erricht an die Bioprozessoren Frigasit. Die giftige Luft beginnt sich bereits in atembare Atmosphäre zu verwandeln. Sie herum begann der ganz Welt heller zu leuchten. Durch Han Jesu sprachen die Bibum, mit Stimmon Walle stannen, unglaublich, du denkst blitzschnell, aber planst für die Uhrigkeit, wir haben die Galaxie noch Kopfen wie deinem abgesagt, nachdem sie Kirchen 3 gerät hatten, die Bibum am ihr Lager begannen, noch heller zu leuchten und Han Jesu kucht plötzlich offen der Taumelt, von dem Baum Zurich, denn aber Route was ist los. Fragt Captain Lee Ji-hoon und fing Han Jesu auf, Beverer vollen Kant, sie zeigen mir etivos Unglaubliches, flüstert, Han Jesu, mitvor schockweit aufgerissen Augen, Captain, dieser Planet ist nicht allein, es gibt, so viel. Der Han Jesu legt sein Hand wieder auf den Baumstamm und hielt diesmal die Augen offen, wenn das Team Stornen Süße, erscheinen in der Luft sie Herrenbilder wie Hologramm-Eos, Licht an die Schatten das Erstbild sieht innen, Planeten der vollständig mighty silbernen Biboomen bedeckt war, die wie Julen funkelten, das so, siegt ein Welt, in der Reseige Biboom so hochwachsen, dass sie bis in den Weltraum reichten, dann folgt ein Bild Nordstem, anderen rot Biboom, die wie für Gluten, Blauboom, die aus Wasser zu bestehen, scheinen, Goldenboom, die für elektrische Energie pulsierten, es gibt hunderte von, haucht Dr. Park Mina, ihr, Verbindung zum Baum-Netzwerk, umglickt durch ihr, die Visionen, sie, hundert von Welten, alle durch dies Baum-Netzwerk verbunden, Captain Lee Ji-hoon, start auf die Bilder, die in einem Gabin, Welt sah, anders, aus, daheins hatten, alle gemeinsam, sie waren, von Walden, intelligenter, Bibum, bei, wie ist das möglich, wie keinen Bibum auf verschiedenen Planeten über den Weltraum hinweg, miteinander, Han Jesu übersetzt die Antwort der Boom, sie nutzen sogenannte Quantenwurzel. Die Wurzelsystem, Jeeds Planeten, sind durch den Weltraum, mit den Wurzel, andere Planeten verbunden, Informationen werden, augenblicklich, zwischen allen Welten im Netzwerk, ausgetauscht, die Bilder wendeten sich in die Sitten, etwas noch, aus, sie sahen stid die in die die Boom heram gebaut waren, mit Gebuden die wie lebend, Pflanzen wuchsen. Sie sahen Raumschiff die wie Reside Saman außerhalb die zwischen den Sternen flogen sie sahen verschieden außerirdisches, die mit den Boomen zusammenarbeiteten und Technologien entwickelten, die solo fortschrittlich, solchwellig, natelig, während sie sind, Gortner sagt, Dr. Park Mina Erston. Dies Baumgeister kommen sich, seit Milliarden von Jahren, das Leben der gesamten Galaxie. Wenn sie in untoten Planeten finden, helfen sie, in wieder zum Leben zu erwecken, wenn sie auf ungefährlich Spezies stoßen, versuchen sie, ihnen beizubringen, im Frieden mit einer der nur zu leben, Kim Soyeon betrachtet die Bilder auf mich. Captain sehen sie sich das an einig dieser anderen Arten sehen den Menschen hinlich, sie alle arbeiten mit Bäumen zusammen, anstatt gegen sie zu kämpfen die Bilders, Seiten Zivilisation, die Galant, hatten ihr Technologie zu entwickeln, anstatt sie aus Metall und die Plastik zu bauen. Ersted waren lebendig,
Ihr Raumschiff wuchsen OS Salmon, dir Menschen lebten Jahrtausendlang im Einklang mit den Bombennetzwerken, sie bieten Unsen und zu unterrichten Sagton Jesu aufgeregt, die Bibum mikten die Menschheit einladen, sich diesem galaktischen Netzwerk anzuschließen, aber nicht als Irober oder Besseker als Partner. Captain Lee Ji-hoon war von der enormen Grade Angebot überwältigt, Partner in was das Leben in der gesamten Galaxie zu schätzen, antwortet Han Jesu, sie wollen das Menschen ihnen helfen sterbend Welten zu finden, und sie wieder zum Leben zu erwecken, sie wollen das wir anderen Spezies beibringen, zu leben, sie suchen seit Millionen von Jahren noch eine Spezies wie uns. Die Bomb-Visionen sieten ein letztes Bild, die dies selbst, aber nicht so wie sie heute ist. In dieser Vision war die Erde von menschlichen Städten und riesigen Wäldern bedeckt, die süßen Männer bitten Menschen und Boomtilten Wissen und entwickelten Technologien, die dem Wildhafen anstatt ihr zu schaden, Kim Soyenlich, sie bieten uns nicht nur eine Mitgliedschaft an, sie bieten uns die Chance, die gesamt Galaxie zu retten, sie herem pulsieti, jeder Bomb im Walden warmem, ein Ledendem Licht. Die alten Geister hatten endlich jeffenden Wohnung, sie hatten ein Spezies die schnell und geduldig denken kann, innovativ sein und gleichzeitig, für die Zukunft. Solches Monat während seit dem ersten Kontakt mit den Bombgeistern vergangen das Universum hat sich für immer verändert. Kapitän Lee Ji-hoon der nun den Titel eines Botschafters trug, stand auf einem Balken, der aus einem lebendigen Guixen war, unter ihm erstreckt sich die Stadt Nusovadania in alle Richtungen, ein Ort wie, in die Menschheit noch nie so vererbt hat, keine Spelten auf den Stragen, da es waren keine normalen Stragen, OS, Betten und Asphalt, Statusen waren die aus Wycombe, lebendigem Mus, das Schritt beim Laufen die Vieh, die Gebgut. Sie heram waren nicht aus Stahl und Glas gebaut, sondern aus riesigen Samengewachsen, die Baumgeister gepflanzt hatten. Jedes Haus war einzigartig, Jefferman den Bäder vernessen und Truman der Familien, die darin lebten, sehen sie sich das an Botschafter sagt ein Jungmutter, namens Lee Simon siegt auf ihr fünfjährige Tochter. Das kleine Mädchen sah im Schneidersitz neben einem kleinen Baum und hat die Augen konzentriert. Geschlossen mein Tochter lernt Gerard mit Bäumen zu sprechen. Sie sagt, sie erzählt ihr Geschichten über Planeten, die sie noch nie gesehen hat. Botschafter Ji-hoon beobachtete die Schienlich, dass kein Pfennig die Augen anlatscht Wagner geht. Dann rennt es zu einem anderen Baum, das Gespräch fortzusetzen. Die Kinder lernen schneller als die Erwachsenen bemerkte, sie haben nicht an ihrer Angst vor dem was ISDODND was nicht Dr. Park Mina hört sich in MIT einem Gurt, das wie einem Mischung OS Computer under lebende Pflanze. Die Biointerface Technology funktioniert besser, als wir gehofft hatten, berichtete sie. Wir haben jetzt aber 3000 Menschen, die direkt MIT, dem Bombennetzwerk, kommunisieren können, und das erstaunlich ist. Wir sind alle noch immer vollkommen menschlich. Sie dutet auf ein Gruppe von Kolonisten, die neben den Bäumen eine neue Schule baut. Wir verlieren nicht unsere Menschlichkeit, indem wir uns mit den Bäumen verbinden. Stattdessen werden wir so etwas nur Menschen, die sowohl schnell als auch langsam denken können, die für morgen und für die nächsten 1000 Jahre planen können. Kim Soyen den Weg entlang sein Kleiden war Wombotag. Das Werkzeug trug in einen kleinen Baum darauf seinen Wurzeln wie auf Bienen lief. Die Infrastruktur blieb von perfekt, berichtete. Wir haben gerade das Wirkesystem für den Ausbezirk fertigst, fragt Lee Simon neugierig. Kim Soyen grinst und dutet auf etwas das wie groß. Ron außer dieses wie schon den Bäumen wachsen. Statt Autos oder Bussen reisen wir durch Leben Tunnel. Die Boomfer uns wachsen lassen man steht ein, sagt dem Baum, wohin man will, treit einen durch das Wurzelwerk. Das ist schneller als jedes Auto und Verschmidt.
Nixter Kleinbaum neben Kim Soyun Rachelt, MIT Sinon Blitten UND Nicht, ALS Word UR im Zur. O Underwergewinnen Jets, Strum, Durch Photosynthese Jeeds, Gebgut in der Stadt, Erzut, Sein, Eigen Energy, OAGs Sonnenlicht, Genovi die Boom, uns Word nie wieder, die Sorber, Energy, Oskun Botschafter, Jihun war Stoles under Erstund, was ist, MIT Hon Jisu v. Gettys, Sehen Sie selbst, sag Dr. Parkmina undersiegt, in Richtungsstadt, Zentrum. Auf einer lichten Umgeben von den größten Bäumen, sahen Jisu in Meditation, daher war nicht allein, in Harem standen Dutzend von Menschen, und Bäumen in einem Kreis undertauschen Gedanken under Eidenaus, manchmal beweckten sie sich alle schnell under diskutierten dringend Problem, die Soffertage Lösungen. Manchmal saßen sie stundenlang vollkommen still da und dachten intensiv, aber plein not stieren, Umsetzung der Ente dauern wird, ist zu unsere, Bruckjurden, Urquhart, Dr. Parkmina Deutsch, Honjisu lernen die Menschen von den Bäumen die Boomdringlichkeit von den Menschen, wir lernen uns gegenseitig besser zu sein, als wir es allein, während 3 Jahre wären vergangen, seit sich die Menschen dem galaktischen Bombennetzwerk eingeschlossen hatten, die Hybrid-Zivilisation florierte und auf Dutzenden von Welten entstanden Menschenbombsted, da, an einem ruhigen Dienstagmorgen, undert sich als Langstrecken, Sensoren, etwas Schreckliches, registrierten, das sich aus dem All, anhört, Botschafter Li Jihun frustagt Gerard MIT seiner Familie, als, der Notruf, durch New Solvadania, Irrtend, das Gurgerschwar, anders als, was CG Zuver gehabt hatten, nicht, das, mechanisch Piepen menschlicher, Technik, sondern ein tiefs, hallendes Summen, das gleichzeitig, von allen Bäumen der Stadt herreiert, was ist los? Fragt seine Frau unterhielt ihr Kleintochter fest an sich gedragt Botschafter Jihuns Biointerface Gert Lustet MIT drinkenden Nachrichten oft ein feindlich Flot engert sich unserem Sektor, dreihanded Kriegsschiff MIT Planetin, Zersterenden Waffen bewaffnet. Sie nennen sich das Dominion Imperium und wollen unsere Welten Nord Ressource. Innerhalb weniger Minuten rannte Botschafter Jihun durch die Stadt zum Quantenhain einem heiligen Ort, an dem die größten unterlassenen Boom direkt MIT dem galaktischen Netzwerk verbunden sind. Im Hain herrscht bereits Regis Treiban, da Menschen under Beboom gemeinsam versekten die Bedrohung zu verstehen. Dr. Parkmina war da, ihr Hondrichten sich gegen Maria Boom gleichzeitig. Ihr Augen leuchten im Licht des Netzwerks. Botschafter, das ist schlimm. Das Dominion Imperium hat in den letzten 50 Jahren 17 Sieb, ganz Planeten hinterlassen nichts als Tods Gestinkonon, was sie bekommen fragt Botschafter Jihun unterlegt sein Hand auf den ersten Baum, den riesigen uralten Baum, der als zentraler Knotenpunkt für ihr Gesamtnetzwerk. Dainti ober die Bioschnitzel Kantia die Gedanken von Milliarden Bäumen in Hunderten von Welten spüren die alle gemeinsam dachten, das Gefühl war oberwältigend, als Word man versecken, einen Ozean in einer Tasse zu halten. Wir werden sie nicht im herkömmlichen Sinn bekämpfen, antwortet Dr. Parkmina mit seltsam distanzierter Stimme über das Netzwerk. Werden was viel Mächtiges tun, wir werden nachdenken Botschafter Jihun spürt, wie im der Plan des Netzwerks durch den Kopfjing war brillant under Schrecken zu gleichwollen sie bekehren nicht bekehren, Dr. Parkmina und das Dominion Imperium Planeten weil es nicht versteht nachhaltig zu leben sie glauben der einzig Weg zum Überleben sei anderen als Weg zunehmen wir werden ihnen einen besseren Weg zeigen, überall in der Galaxie würde das Baunetzwerk wie nie super aktiviert. Auf Hunderten von Welten begannen Boom-intensiv zu leuchten die Quanten verschränkten Wurzel trugen menschliche Kreativität. Under Innovation minty licht geschwindigt, rend die Wishet, der Boom für die Nij geduld underlang, planing sorg Kim doyon bio bachti die Situation, von der Orbitlan vertidigs, Station aus als,
ATVOs unglaubliche Gesche, Botschafter sie müssen das ist unfeindlich, Flot ist Gerard, stehen geblieben, auf dem Hauptbildschirm, hingen 300, Resige, Christschiff, regungslos im Weltraum, ihr Waffen waren, ausgestellt, dass sie waren, wieder, nicht beschädigt, Statusen, scheinen sie, etwas zu lauschen, die Boom kommunisieren, direkt MIT den Dominion schaffen, berichte Dr. Park, Mina C. Thielen, Eranoen und Saigon, innen, was aus ihrem Reich wurden kennt, wenn sie MIT der not zur Stadt gegen sie arbeiten wurden, Botschafter gehun beobachte Aufstand, wie sich die feindliche Flot zu wenden begann, an den Rumpfen der dunklen, kantigen Christschiff, wuchs an grün Wucherungen, auf den Raumschiffen, selbst wuchsen Bebum, die ein Lebendige, Verbindung zwischen den Schiffen und dem galaktischen Netzwerk herstellen, das ist unglücklich, flüstert Kim Soyeon, sie ergeben sich nicht einfach, sie schlägen uns an. Aber das Netzwerk kennt Botschafter gehun die Gedanken der Dominion Soldaten spüren, als dies etwas erlebten, was sie noch nie zuvor gekannt hatten, den Frieden der Symbiote. Die Freude, Leben zu erschaffen, anstatt es zu zerstören, die Galaxie wird nie wieder dieselbe sein, das Baunetzwerk war wieder gewachsen, nicht durch Eroberung, sondern durch Verständnis, under irgendwo im weiten Kosmos lernten, an der Zivilisation, das selbst die Stern innehalten untersuchen, wenn Walder mit menschlichen Stimmen